Mtazamaji, kwenye taarifa za mbiu ya KTN, Spika wa Bunge la Seneti Amason Kingi na mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC David Oginde wamewataka wabunge kubuni sheria zitakazoshughulikia mifumo ya imani na itikadi. Wakizungumza wakati wa kongamano la 4 la wabunge wa kimataifa kuhusu kukuza uhuru wa dini, viongozi hao walibainisha wazi kuwa dini ni jambo lenye uzito nchini na kwamba bunge linahitaji kushirikisha Wakenya katika udhibiti wake. Mkutano huo uliwaleta pamoja wabunge kutoka kote ulimwenguni na ulifikia kilele chake kwa kutiwa saini kwa azimio la uhuru wa dini. Professor Nazila Gania. This conference, and I believe the Nairobi Declaration, will be able to help us as a country, as a world, to know to what extent can we have these freedoms enjoyed. What is religion? What is belief? If I believe that by sacrificing human beings, I'm pleasing a higher God, should I therefore say I shouldn't be touched because I'm exercising my right to religion? If my belief of religion will bring hurt to humanity, should I be allowed to exercise that freedom of religion? And the question that now is coming up is what is the role of the law, of government, of parliament in enacting laws that will help regulate this kind of conduct? It is not a very easy thing, and therefore the members of parliament, those people who are enacting laws, must consider that religion, faith, belief is so deep in individuals and can be very emotive, and therefore needs to be taken care of in a very careful manner and considerate manner and very participatory way, so that we do not react to what has happened or to what is happening. Huku katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiendelea na ziara yake ya siku 2 humu nchini, alifanya mkutano na wakuu wa Umoja wa Mataifa ambapo alizungumzia masuala ya usalama nchini Sudan na athari za mabadiliko ya hali ya anga ambayo yameendelea kuathiri ulimwengu na kusababisha maafa haswa katika bara la Afrika. This kind of gesture and look forward to hosting futures. To you, Mr. Secretary General, gratitude, but also admiration. Africa was a double victim of colonialism. First of all, because of colonialism itself, and I'm particularly at ease because I come from a colonialist country. But second, because when the institutions that are today the pillars of multilateralism, the UN, the Bretton Woods institutions were created, the African countries were not yet independent. They were not there. Their voice could not be heard. And so they were not represented, and today they remain dramatically underrepresented. Underrepresented in the UN, where there is still not one single African permanent member of the Security Council, which is something that is profoundly unfair and needs to be corrected. The COVID came. Portugal had a very easy access to vaccines and managed to fully vaccinate its population in a record time. African countries had an enormous difficulty to have access to vaccines, and even when African countries gathered the money needed to buy them, they were not available in the market. We have many host countries, and I'm grateful to all of them.
but I have no doubt in saying that you are the best host country for UN activities in the world. Gratitude, but also admiration. I am deeply moved by what has been the extraordinary leadership of Kenya and your personal extraordinary leadership in the difficult moments the region has known in the last years, and particularly in the last months and weeks, with a permanent initiative and a permanent commitment to lead the African solution for the African problems that surround you. In our region, the Horn of Africa and the Great Lakes, we continue to face many crises and natural calamities. Kenya, in collaboration with other member states, regional organizations, and the UN, provides political leadership towards resolving some of these very complex challenges. Specifically, Kenya has taken a leading role in championing peace in Eastern DRC through the EAC-led Nairobi process. We are keen to work with all international partners to restore peace and security in the Sudan. Somalia provides an opportunity to act in concert to consolidate gains made since the deployment of AMISOM in 2007. Kwingineko mtazamaji, Ujerumani imesherehekea miaka 50 ya ushirikiano na ufadhili wake kwa taifa la Kenya, ikiwemo kuwekeza kwenye mafunzo ya demokrasia, kuhakikisha sheria inafuatwa, kuboresha uchumi pamoja na uzalishaji wa ajira, kando na kuhakikisha mafunzo ya kidini hayakiuki sheria kama ilivyoshuhudiwa katika eneo la Shakahola. Katibu wa baraza la mawaziri nchini Masi Wanjawa akisema ziara ya Rais William Ruto Ujerumani hivi majuzi ilileta makubaliano ya taifa la Ujerumani kuwekeza zaidi humu nchini, kando na Wakenya kupewa nafasi ya kufanya kazi nchini humo. Doors are open to partners such as Konrad Adenauer Stiftung, partners who are willing to come alongside us, work with us in making Kenya even greater. You no doubt recall that just last month, His Excellency Dr. William Ruto was in Berlin in Germany. This was a very successful visit, and Kenya and Germany committed to strengthen their economic relationship and political partnership. Several issues were discussed during this time: climate protection, boosting trade, and employment opportunities for Kenyans were some of the matters that were deliberated upon. We are also celebrating 60 years of the independence of the Republic of Kenya. And we as Germans are very happy to be part of this celebration, because we are officially the longest standing partner and friend of the Republic of Kenya. Polisi wamemkamata mhalifu sugu ambaye anahusishwa na wizi wa mifugo na amekuwa akiwahangaisha wakazi eneo la Mwea, kaunti ya Kirinyaga. Kulingana na chifu wa kata ya Kiarokongo Henry Kariuki, mshukiwa huyo anayefahamika kama Robert Mwangi alikamatwa nyumbani kwake katika eneo la Dindiruku baada ya wananchi kutoa habari kwa polisi. Chifu Kariuki anasema kwamba ngozi kadhaa zilipatikana zikiwa zimetupwa ndani ya shimo la futi 30, baadhi ya wafugaji wakitambua ngozi za ng'ombe wao walioibwa. Mshukiwa anasemekana amekuwa akiuza nyama ya ng'ombe anaowaiba katika maeneo ya Dindiruku na Kiumbu kwa bei ya chini mno. Ng'ombe zangu ziliimbiwa jana usiku, ng'ombe 2, na nilikuwa nimeimbiwa zingine kama wiki 3 iliyopita 2, kumbwa ya almost ya 60,000 each. Sasa nilifanya upelelezi wangu na wa nyumba 10 juu mimi ni in charge. Nikapewa kuru moja, kuna mzee wanamsuku anaweza kuwa anafanya hiyo kazi. Ndio nikafika area ya Dindiroku, nikaita assistant, nikaita chief, tukaandamana na yeye kwa hiyo mboma. Ndipo tulikuja kuangalia, tukakuta kwa choo kuna ngozi za ng'ombe, kuna simo ingine amejenga hapo, amechimbua hapo, iko na hii nini ya tumbo, hii uchafu ya tumbo na imechanganya na damu kidogo.
Alafu kuna kanyumba bibi yake alikuwa anachinjia ng'ombe huko. Kwa hivyo ngozi moja, lakini hiyo ingine ya ng'ombe hiyo ingine sijaipata. Tumekosa kulala mredi juu ya hii maneno hii ya ng'ombe kuibiwa hapa. Na hii maneno tumeijua leo. Hata mbuzi sinaenda, unaenda wako asubuhi ukienda kuamuka unakuta mbuzi zako haiko. Lakini leo tumeshika mwenye anakulanga hizo mbuzi na ng'ombe. Kuna mshukiwa mmoja tumekamata, yeye amekamatwa na wana polisi hapa na hapa ndani ya gari mwenye hii boma. Kuna shukiwa kwenye hili jumba, kuna kazi ya uchinjaji wa ng'ombe unaendelea hapa, hasa za wizi. Kwa hivyo tumeweza kuja pamoja na maafisa wa polisi wa kawaida, pia wale wa DCI ambao kwa sasa wako hapa ndani wakiendelea kuangalia na kukagua huko. Kamishna wa kaunti ya Kakamega John Ondengo ametoa ilani kwa genge linalodaiwa kuwahangaisha wenyeji kwa kuvamia matanga na kuiba chakula. Ondengo alisema genge hilo linalojulikana kama paka mang'aa limekuwa likiwahangaisha waombolezaji na licha kupewa onyo na maafisa wa usalama bado halijakoma. Haya yanajiri wakati ambapo mazishi ya aliyekuwa mwakilishi wadi wa Kisa Mashariki Stephen Maloba aliuawa baada ya kudungwa kisu na watu wasiojulikana yanatarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi. There is a gang there called Paka Manga. That Paka Manga, we had sounded a warning, and we are closely monitoring as security agencies, and any attempts that they will have, maybe to disrupt and come and do whatever they usually do. I want to warn them that they will not escape the wrath of the law. We'll catch up with them, and they will not go scot-free. So if they have such plans, then it is going to be thwarted. I'm aware those who are plotting about these things are going to use the youth, especially border. They have hired a lot of border people to go and cause mayhem. So I want to warn the border youth, and especially their leadership, to warn them so that they don't get into these thoughtless activities, because any attempt to do that will not be tolerated. We'll take very stern action against them. Kwingineko, wakazi wa Gurufani, Mwea Mashariki, kaunti ya Kirinyaga, wamemshwa na mshangao mapema leo baada ya kupata watu wawili wamepigwa na kuuawa karibu na uwanja wa michezo wa Wanguru. Kulingana na kamanda wa polisi Mwea Mashariki James Mutua, watu hawa wanadaiwa kuuawa na wahudumu wa bodaboda ambao walivamia usiku kisha kuziacha maiti zao katika eneo hilo. Aliongezea kusema kwamba bawabu mmoja alishuhudia mauaji hayo yakitekelezwa na watu wanaoaminika kuwa wahudumu wa bodaboda. Mili ya watu hao imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Kirugoya, huku polisi wakianzisha uchunguzi. Leo asubuhi tumeamkia mshtuko mkubwa sababu kuna watu wawili tumekuta wameuliwa hapa. Hatunjui wenye kuwaua, lakini tumepata tu mili ikiwa mahali hapa. Hakuna hata mmoja alisikia, lakini tunahofia hao watu walitolewa kwingine wakanja wakauliwa hapa. Tumekuwa na mshtuko mkubwa sana hapa Mwea, bali tu tunabebea na bodaboda. Tumekuta watu wawili walikuwa wameuliwa hapa na wanaonekana ni kuletwa, waliletwa mmoja, lakini mmoja hakuwa amekufa, alimaliziwa hapa asubuhi. Na watu wawili vijana kidogo ya makamu chini ya miaka 30 wameuawa, mmoja amechomwa, mwingine ametupwa kwa mtaro. Kulingana na uchunguzi wetu, kama vile tumeambiwa na mwenye kutupaza habari, watu ya mbunda kama around watu 80 walikuja na ndio wamefanya hiyo kitendo. Wanasema hao ni wezi ya mbunda, lakini kwa hiyo hapo kwa sini hakuna mbunda tumepata, lakini hiyo miili tumetoa hapo tukapeleka moshari.
Kuanzia sasa hivi polisi wanaendelea na uchunguzi ya kujua ni nini chanzo ya hiyo mauaji. Ningehimiza wananchi wasichukue sheria kwa mikono yao, wakiwa na information yote wapate kwa polisi. Juu kama tungepata hiyo watu tungeweza kujua, kama tungewapata wakiwa hai tungeweza kujua zaidi haswa ni nini yenye imetokea. Afisa mkuu wa masuala ya misitu katika kaunti ya Narok amefikishwa mahakamani hii leo kwa kosa la kuachilia gari ambalo lilipatikana likisafirisha miti bila kibali. Emmanuel Kinaia alidaiwa kuhitilafiana na kesi hiyo ya uhalifu kwa kushirikiana na watu wengine wawili ambao ni Patrick Washira na Patrick Ndungu. Inasemekana watatu hao walitekeleza kosa hilo mnamo tarehe 18 mwezi wa Februari kwenye ofisi za serikali ya kaunti ya Narok, ambapo waliachilia gari hilo ambalo lilikuwa limezuiliwa mnamo tarehe 3 mwezi huo wa Februari. On the 18th day of February 2023 at Narok County Government Offices within Narok Central Sub-County within the Republic of Kenya, jointly with others before court, we interfered with the execution of a criminal process by conspiring with 1. Ibrahim Washira and 2. Patrick Ndungu, who are already before court. You have to meet the board terms as they were given, and also considering the charge which you are facing. You have to get a surety before you are released and deposit security. So mention 17th of May this year. Your Honor, I'm not aware of the case of that case. If I've told you are not giving evidence, you wait. It is not evidence. They will consolidate the two matters before the hearing. So for now, mine is to grant you the board terms which I've done, and you wait. They will even be supplying you with witness statements and copies of the exhibits before you start the hearings. So make arrangements, prosecutor make arrangements for him to get the witness statement and copies of the exhibits, so that the issues he is raising, he will be able to understand them. Kwingineko, serikali inatazamiwa kuzindua miradi inayofadhiliwa na serikali ya Italia itakayogharimu kima cha euro milioni 6.5 huko Malindi na Magarini, kaunti ya Kilifi mwezi Julai mwaka huu. Awamu ya pili ya maendeleo ya afya ya kijamii mjini Malindi, unaofadhiliwa na shirika la maendeleo la Italia, inahusisha ujenzi wa barabara kutoka Mjanaheri hadi Ngomeni inayoelekea katika kiwanda cha Italia kinachoangazia uchunguzi wa vyombo vya anga. Katibu mkuu katika wizara ya maeneo kame Idris Dokota alisema miradi hiyo inanuia kuboresha maendeleo ya kijamii na uchumi wa Malindi na Magarini. Gharama ya miradi hiyo itakuwa ni euro 6.39 ambazo nyingi zitatumika katika kutandika lami kwenye barabara ya Mjanaheri yenye urefu wa kilomita 11.5. Our negotiations or our deliberations on the Mishti project, that is Malindi Integrated Social Health Development Project. We had our first national steering committee meeting with our other stakeholders from various departments, from the Department of Health, Department of Public Works, Department of Public Works and Road, Italian agency, and other stakeholders. The project we were longing for, and now we had the first National Project Steering Committee chaired by our Principal Secretary, and that means we have now started the implementation of the project. As said earlier, the project total cost is 6.3 million euros, and this is purposely to take care of the socio-economic aspects of the communities within Malindi and Magarini sub-county. Tumekuwa na changamoto nyingi, uhaba wa madarasa kwa sababu ya the 100% transition. Kwa hivyo madarasa yalipungua.
Tuna wanafunzi wa mabweni ambao hawana bweni mpaka sasa. Tulikuwa tunahitaji pia hall ambapo tunaweza kukutana na wanafunzi na pia mahali ambapo wanaweza wakapikiwa. Ni shule ambayo ina wanafunzi 536. Changamoto yetu kubwa kwa sasa ni majengo ambayo yalijengwa kuanzia takriban miaka zaidi ya 30 yamepata changamoto ya mto ambao umepita umeanza kugeuza nyenzo zake na kukaribia majengo hayo. Kwa hivyo imefikia hatua kwamba yale madarasa sasa hivi yana nyufa nyingi sana kiasi kwamba hatuwezi, ama katika tathmini yetu ni kwamba hatuwezi kuyatumia katika kipindi kijacho kama cha miaka 5. Tunataka tutengenezwe hii bridge kwa sababu hapa huwa tunaona mambo mengi kama zile ajali, sometime kuna vitu ambazo zinakuwa hapa. Tunalipa hapa tukivuka boat, tukiingia kwa boat tunalipa kama 150. Alafu kama maji ni mengi hivi sisi bodaboda wenyewe tunakosa kazi kwa sababu watu wanaogopa venye inakuwa tu hapa. Sasa tungeonelea hivi mwe mnaweza tukiwa foot bridge kwa sababu ni kama tu wote wanapitia tu hapa, na hapa unaroa watu wengi ni kama yanaenda. Sometime unataji usi kuna ajali ilitukia, kuna mtoto alienda na hii maji. Na mtazamaji, tunaendelea kufuatilia ile taarifa ya mhubiri Ezekiel Odero kufikishwa katika mahakama ya Shanzu, ambapo kwa hivi sasa jaji anaendelea kutoa uamuzi, na tutakuwa tunakuarifu hapo baadaye iwapo mhubiri huyo atazuiliwa kwa siku zingine au la. Tutakuwa tunakupa kina cha taarifa hiyo kwa hapo baadaye, lakini kwa sasa nachukua pumziko fupi, usiende mbali.